just start file போயிட்டு அங்க ஒரு பார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பார்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்த உடனே ஓகே கொடுங்க. it will be started. now angle select பண்ணிக்கலாம். and sketch ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, இத கொடுங்க. now we can take a line smart dimension 150. circle இப்போ circle எடுத்துக்கிறோம். இந்த edgeல இது starting point, we should start a circle here and here. center pointல ஒரு circle வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இந்த சர்க்கிளும் சேம் ஈக்குவல் டு கொடுத்துடலாம். எதுக்காக இந்த ஈக்குவல் டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா we can ஒரு சர்க்கிளுக்கு மட்டும் ரேடியஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டயாமீட்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு சர்க்கிளுமே அது வந்துடும். இப்போ ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் இதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னா 15, ரேடியஸ் 15, டயாமீட்டர் 30. பாருங்க ரெண்டுமே மாறிடுச்சு. தென் இதோட டயாமீட்டர் ரேடியஸ் 30 அப்படின்னா 60 is a diameter. இப்போ ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, now we extend like this. extend ஆயிடுச்சு. now we give trim. okay, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா மிரர் என்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் வரைகிறோம். இந்த லைன் மிரர் பண்ண போறோம். அப்படியே பின்னாடி மிரர் பண்ணியாச்சு. now these two lines we want to mirror. இதையும் மிரர் இப்போ இப்படி மிரர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நான் இந்த லைனை இப்போ ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது ஏன் அப்படி வருதுன்னா இதையும் டேஞ்சன்ட் கொடுக்கல. ஸோ தட்ஸ் வை இட் வில் கம்மிங் லைக் திஸ். பாருங்க, இப்பயும் this and this will be tangent and this will be tangent. okay, now the line of the circle tangent இதே மாதிரி இதுவும் tangent. right, again underdefined. you want to delete this. now trim. okay, now future போயிட்டு extrude boss. it will come like this.
ஓகே, எத்தனை mm அப்படின்னா 10 mm only. இந்த மாதிரி ஒரு sketch கிடைச்சிரும். Now we going again sketch, like we take the dimension 15, diameter 15. Okay, now we can mirror again this. Mirror போறேன், இதை எடுத்துக்கிறேன், mirror about இந்த பக்கம் வந்துச்சு பாருங்க. Now it will comes like this. Rectangular வரைக்கும் எடுக்கிறோம். Sorry, we could take the center rectangle எடுக்கும். Smart dimension இதோட dimension வந்துட்டு 15. Again going extrude cut. Okay, 65 extrude cut எடுக்கிறோம். Okay, sketch option.
rectangle எடுக்கும். sketch இங்க வந்து இதுக்கு ஒரு லைன் வரையும். இப்படி லைன் வரைஞ்சுக்கிறேன். convert entities ஆக்கிறேன். again smart dimension இதுக்கும் உள்ள இது வந்து 10. ஓகே, இப்போ வந்து இதை ட்ரிம் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ இதை ட்ரிம் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இதோட சர்க்கிள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கணும். ஸோ we take line option again, connecting this and this. ஓகே, I'm going இதே மாதிரி இந்த பக்கம் பண்ணணும். ஸோ அதனால் நான் மிரர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ I'm going mirror this one, mirror about அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. இதுங்க ஓகே. Then I'm going extrude cut. It will coming like this. இது வேணும், இது ரெண்டையும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் கட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எவ்வளோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 30 எக்ஸ்ட்ரூட் கட் பண்ண போகிறோம். It will come like ஒரு பொண்ணு இருக்கு. ஓகே, we try this again. total dimension இதிலிருந்து இது ஒரு 10. இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சாரி, shortcut up to 30. ஓகே, இதுதான் இதோட டயக்ராம். ஒன் மோர், இங்கே வந்து ஒரு ஹால் வருது. ஐ எம் கோயிங் சர்க்கிள். ஐ எம் டேக்கிங் லைக் சர்க்கிள் அண்ட் அகைன் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன். இதோட ரேடியஸ் பண்ணி 6. ஸோ டைமென்ஷன் வில் பி 12. Okay, now extrude cut to next. இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு it will be cut. இதுதான் நம்மளோட part. Thank you to watching this video.